Okay, so the topic of our today's event is how to maintain a high GPA while also having an active social life. And we have today our two amazing guests, and I'm very happy that you have this opportunity to talk with them, to ask questions, to listen to their stories, because I'm sure it will help you along your way. And our first guest is Yekaterina Shestakova, who is our Nazarbayev University alumna, majoring in civil engineering. And Katya has a diploma with honors and has been participating in a lot of extracurricular activities, including like academic events, research, participating in various clubs. So Katya, can you like tell us a little bit about yourself also? Okay, good. Hi, everyone. My name is Katya again. I'm 23 years old, if that's important for someone. I'm now a KAI's graduate student. It's my last semester here, actually. So what I'm doing now is that I'm doing my master's right now, also trying to develop some educational projects related to studies abroad and English language. And also I'm tutoring right now. So maybe that's also important for someone. So basically that's what I'm trying to do right now, and also trying to maintain this like work-life balance by attending different events in our city, like dance classes, whatever. So yeah, that's basically it. And yeah, I'm in South Korea now. Maybe like some of you don't know what SKYST is, but yeah, I'm in South Korea, the city named Daejeon. So yeah. Thank you, Nice to Katya. meet you all. Thank you. And our second guest today is Aruzhan, who is a third year World Languages, Linguistics and Cultures and Literature major student. She is also a very, very successful student at the NU, and she has been member of numerous clubs and actually is successful in her job career and was a journalist at Gaku TV. So Aruzhan, can you also like tell us a little bit about yourself? Hi everyone. Actually, this is my first time participating in such event. That is why I'm a little bit nervous. So please don't mind. I'm Arjan. So I'm a third year student. Currently, I am in Astana, in the campus, as you can see from my room. So actually, I really like that today we have like two speakers, like Katya, and she's actually into engineering, and I am talking about myself. I'm more into art, literature, and I think that it might be interesting to you that we are like so different. So I worked as a journalist at Gaku TV. If you know, it is like the musical channel here in Kazakhstan. So like I just participated in many concerts and many events there. So I lived for a year in Almaty, and I think that was a great experience. So as well, I just was a part of many university clubs, so you can ask about them as well. So I don't know what else to say. You can ask like any questions later. So thank you. Yeah, and I forgot to introduce myself. My name is Malika, and I'm a peer advisor here at the advising office, and I'm a political science major student, junior student. Okay, so about the questions, everybody will have a chance to ask our speakers any questions they would like at the end of our session. But for now, we're going to transition to the question that I have already prepared. So the first question that I want to ask you is that, so as I mentioned, you were a member of various student clubs and organizations. And can you just tell where did you participate in, what clubs were you the member of, and like other extracurricular activities that you did? Who should start first, me or Aruzhan? I don't know. Somewhere. Okay, I will start and then Aruzhan will continue. So with regards to myself, I will just briefly introduce my journey in Nazarbayev University. First year, I didn't participate anywhere. I will be honest with you, okay? So foundation first year, I didn't participate in anything, in any kind of social life, to be honest. I was doing my GPA. I was always in the library. I was concerned only with that because
I was too worried about my academic standing because I saw how high the competition was among the students, and I didn't feel smart enough. So I was like, yeah, I was studying my way through first and like foundation year. So, and in my second year, I realized that it's not how I want to live my life at the university, not always in the library. I want to communicate with other people. I maybe want to express myself in some ways. So I started to attend dance classes a bit. I also started to attend them in the first year, but I didn't succeed that much. So it was dance classes. Then I started to participate in student government. I firstly just joined as a member of media and communication, right? It was like that. And then I became a minister of this division in our student government. In the meantime, I also started to participate in our civil engineering organized like department events. One of them was IAT, PATW, which is very good event. If you ever hear about that, it's so perfect to travel around the world to showcase your presentation skills. So I really advise you to do that. And also in second year, I also started doing research. So second year was, I think, the most active in this kind of sense year. I started doing research, student government, participating in all of these events, conferences, seminars organized by our department. And in my third year, I also continued to be a part of student government, but a bit slowed down the social activity because I realized that in my fourth year, I'm going to apply to masters. So yeah, basically student government, IET, department events, and maybe a bit of physical activities like dancing and going to the gym sometimes, which was not very regular, but overall, yeah, so that was my experience there. Well, in my case, the story was like the opposite because our class, we were the first to study 12 years. So I am a graduate of Nazarbayev Intellectual School. So we studied 12 years and then I just was exhausted, honestly. And I wanted to have fun. Like it was my foundation year and I just decided to do like everything. So I I was the member of the new vocal club, cheerleading, student government, and then I just did a lot of different activities here at the university. And honestly, I didn't really studied much because I don't know, honestly, the foundation year wasn't so hard. And that is why it was like, okay, so I was able to do like everything. And then it was like the first year here as an undergraduate student. And here everything slightly changed because I just decided that, yes, I want to have the dean's list because I don't know how, but it was like my goal. I just wanted it. So I started preparing, studying, and but at the same time, I just was still the member of, I guess, new vocal club. And I sang a lot in different events, for example, new awards, and we just organized the concert with our club. And so it was an interesting experience. And then the quarantine happened. So just I was in CMA, I'm from CMA. So, and then I just felt that I need something new, that I need to do something because I couldn't just stay at my hometown. And it was the time when I decided to go as an intern, like to do my internship at Gaku, the TV channel. And then they just they said that they like the way I work. And then I just worked as a journalist for entire year. And here I'm like at the university again, but I'm a third year student now. And that is why now I'm more focused to already preparing for my master's. I will do my master's degree. And so now I am more focused on studies. Yes. Okay, thank you so much. This was very insightful, actually. So you already have mentioned like how your kind of decision making was during the times like
did you prioritize more your GPA or more your like extracurricular social life? And I just wanted to like kind of touch upon the topic a little bit, and like whenever you decided to join a club or an organization, have you ever considered how that could have, might like potentially affect your academic performance, or like didn't you like ever like think about it? I don't know. So was academic performance ever a question when you decided to join any clubs? Mm, for me personally, it was always academic standing first, and then extracurricular is second. So it was always like that. Even when I was joining any kind of clubs, I always made sure that I will like sustain my high academic standing. So that was a priority for me all the time. But anyway, right? So with like time management and stuff, you were able to manage doing both somehow. So not somehow actually. So I was always trying to combine these things, but yeah, academic standing was always the priority one. In my case, actually, I know myself. Like, I really love doing a lot of things simultaneously, and I love this lifestyle, and that is why I knew that if I wouldn't do anything else I don't know, it would be bad for me, because if I will focus only on my studies, then I just start feeling sad, and there's lack of motivation when I just focus on only one thing. And that is why I just knew that yes, I will do this and this and this, and I can say that academic standing was like the first thing in my list. So I think it's all the things, but the important thing is just to keep the balance between them. Okay, so that leads me to my next question. So I think this is the actual question everybody came here to listen to. And this question is, how do you manage your time and your workload? What tips do you have? What advice would you give to students? So tell us a little bit how your schedule like works on the day-to-day. So I also will be honest with you because like it all comes with experience, right? So you cannot like I'm not gonna say that, oh, I was a master of time management this time. I was like having my schedule planned. I'm not gonna lie to you, okay? That's not true. That's not true. I like Aruzhan said that she was able to maintain balance. I will be honest with you, I didn't maintain any balance because I told you that in engineering, it's a bit different maybe, right? So it's a lot of workload, first of all, and a lot of topics that you don't know at all, right? Because if you, for example, lack some knowledge, right, so you have to do something. You have to maybe research more or like understand some topics first and then do the assignment. So yeah, that's what I was doing. And as I've told you, the academic standing was always my priority. So when I was planning and anything, yeah, I was looking first of all at all of my assignments, and then yeah, I tried to adjust my social life to that. So first of all, you plan all your assignments, you see what are your deadlines, and then when something is coming up, you adjust your social life to that. You adjust all the events, you adjust all the meetings that you're having, and yeah, that's what I was doing, honestly. So I was having a small planner there, like deadline this, deadline that, and then I was looking, can I manage to attend the meeting, or if I cannot, I will skip it, right? So if I cannot to attend the meeting due to some academic stuff, I will not attend it. I will not attend it. I will be honest with the person. I will say honestly that I cannot attend that. And also what I was trying to do is to not do everything up, like not to leave everything up until deadline. So you also, I mean, like that's a very basic advice. Everyone knows that. Don't leave anything until deadline. But that's how things work. I realize that right now. So you don't
if you don't leave it up until deadline, you will not be stressed. So just that's very easy. I know that sounds very easy. I know how hard is that. So just try to manage somehow your time. Just try to plan everything in advance. No, at least schedule like the week in front of you, right? So the week is okay, right? So you can schedule your deadlines, you can schedule your meetings for social activities, any kind of club meetings and stuff. So just try to plan it, just try to know what to expect in your life for at least a week, and maybe that's enough. So don't try to plan a month or something. So try to distribute your workload as much as you can, and you should be fine. But with engineering, again, it was so hard to do that, because everyone was like, when Malika invited me and my friends saw me, that they're like, what, Katya, did you even like were socially active? Okay, for engineering student, I was socially active. Okay, so that's what I have to say. For, of course, for students from other schools, they're like, we're doing much more stuff. They were managing much more stuff, and I'm very proud of these people. But I did what I could. Okay, from my side, as a student in civil engineering, I really tried to be socially active. I really was trying hard. So yeah, yeah, again, coming back to how I managed all of that, trying to plan. But first of all, the academic stuff was first. So you put your deadlines, and then you adjust your social life to that somehow. But again, do not suffer if you cannot do anything with if you cannot attend the meeting. Just accept it. Just tell the people that you cannot, and maybe skip it. Yeah, because, and also what I also realized is that if you like something a lot, if you like what you're doing, like I was really into, at some point I was really into student government. I was a minister. I had an amazing people around me. When you have something like that you like, so even if you are suffering, even if you are tired, you will do everything to attend this meeting, to show up, to contribute to something, because people are waiting for you and you love these people. And that's what happened to me at some point. I just loved what I was doing, and I managed to combine all of that, even though sometimes I was really stressed, I was really tired. But yeah, so that's from my side. Yeah, thank you so much, Kat. And I think you're underestimating yourself. You did a lot of things. No matter whether you're a civil engineer or like a humanities major, you did a lot of things. Don't underestimate yourself. Okay, Arjan, do you have anything of your own, like your tips to manage your time and workload? Well, actually, I did like exactly the same thing as Katya said. So, like, what do you do? Please have to-do list. Please, it's really helpful. It is really helpful because, for example, before our semester starts, I just go through the syllabus of all the courses, and then I write down all the deadlines that I will have like in advance, and then I just plan all my activities just in accordance with this list of my with my deadlines. If, for example, if I have an important event like for the club event or other stuff, I try to complete all my assignments before like this event. And this is actually how it works. You just need to know when you have to do this, and then you have to plan your time. And I think that is maybe the only way to do everything. I don't know. So I really agree with Katya. And like just a quick question, do you have like any kind of maybe websites or apps that help you like maintain your time and workload? Because like for me, I use Google Calendar religiously, and maybe you have something like this too. Well, for me, no, I don't, because I have just a notebook and then a pen, and I just write. Like I really like it. Yeah. And I think Katya is having some issues because she's frozen. Oh, Katya, are you with us? No, I'm back. It's okay now. So do you have any apps or websites that help you manage your time? Again, I will be honest with you. I'm not gonna lie. I'm not gonna tell you about some
the only things that I'm using are Google Calendar. Yeah. It's because our professor shares the schedule there, so I am trying to keep up. So with that, I'm using that, and I'm also using the basic app in the iPhone, which is also called like Calendar, where I try to put all of the meetings that I'm having. And I'm also having my diary where I put everything. I really like to write. So every day when I come to the office, the first thing that I do is that I make a list of things that I need to like complete, fulfill, achieve, whatever. So yeah, so that's what I'm doing. Like, yeah, again, diary and two apps which are like super basic calendars, Google Calendar and iPhone Calendar. That's it. Okay, thank you. And like my next question is, I don't know if Katya like maybe will answer it like fully, but maybe Aruzhan will tell. So the university switching to an online mode, did it help or challenge to maintain your student lifestyle? Because like whenever the quarantine started, Katya was already like graduating, but also maybe that affected your master's studies, I don't know. So how did the current situation affect your relationship between academic performance and social life? Yeah, I also like Arjan, you want to start first? No. Okay. Continue, please. No, I just want to tell you about my experience in during my graduate studies is that here we are not able to maintain social life at all because Korea is very strict in these terms. Yeah. So we're not able to conduct any meetings, anything. So when I came here, I also tried to join the international society. So it's called KAIST International Society or Student Association. So it's called KISA basically. So I also tried to join it, but at some point I just told our like how to say like division head that I don't want any Zoom meetings in my life. Okay, so I'm so tired. I just quit this organization, and it was very hard for me. To be honest, here I didn't have any super like social activities kind of stuff. So I cannot imagine how hard is that for undergrads. So Aruzhan, you share your experience. So, if we're talking about social life, like social activities within the university, of course, I did nothing because we had a quarantine, and I was like in CMA and then in Almaty. So, in terms of student clubs, know that my social life just stopped. However, I used this time, this period of time, to do something else. This was the time when I started working as a journalist, and honestly, I really enjoyed this time because I did so many new things. Like I participated in many events, like I did interviews with many Kazakhstani celebrities, and I don't know, it was this experience just taught me a lot of new things, and that is why I can say that here I think the question is not social life, but like the job and the studies, and it wasn't easy to like do two things simultaneously. It was hard. I slept not a lot, but I slept like 4 hours a day, and it was stressful. Like I will be honest as well, it was really really stressful, but I think that it worth it. Okay. And have you ever been in a situation where you needed to sacrifice whether your academic or social life for the sake of one another? So if you ever had the situation, how did you overcome them? So can you like tell a little bit about that? I don't think that I have ever been in a situation like that, because I mean, like when I was a student government part, like the minister, so maybe there were times that I didn't prepare enough because that from my side, I also can tell that I'm like perfectionist. I hate this word because perfectionist is something like sounds too perfect. This word starts with perfect, but yeah, I in English it's like that, right? So and yeah, so um, I didn't like maybe maintain that
high scores in some quizzes, like it was 90, not 95, something like that, right? But for me, it was okay. So I didn't sacrifice. But at the same time, I was saying to myself, oh, Katya, what are you doing? Like, it's not 95, it's 90 for you. Maybe you should stop being like minister or something. But this experience helped me a lot to understand that it shouldn't always be 95. It's okay to have 90. Okay, so it also was a very good stage of my life where I realized, like, you're not gonna die if your GPA, of course, if it's like too much, when it suffers too much, of course it doesn't, maybe it's not worth it. But if it's a bit changing and you're having fun, you are enjoying your life, why not, right? So yeah, that's what I can say from my side. Okay. Aruzhan, do you have anything to add? Yes, well, I can say that I sacrificed anything. No, I sacrificed my health. I know that it sounds very bad, but it's true because I didn't sleep much. I just drank a lot of energetic drinks like the Garila and so on because I just needed time to study and then to do my another activities. And so I didn't want to sacrifice anything of them. So that is why I decided just to not to sleep. Yeah, but don't do so, please. That's bad. Yeah, Bad because it has very serious consequences. yeah, I can relate to actually. And my next question is, besides like, oh, I think we lost Katya. No, I'm gonna check. Katya, are you here? Okay. Yes, ага, я все в порядке, извиняюсь, у меня что-то с интернетом. Okay, okay. My next question is that apart from being members of clubs and organizations, you have also managed to participate actively in research and like in academic extracurricular activities. So can you like elaborate a little bit how that impacted your life, and like did it kind of help your academic performance, or maybe it also like posed a little challenge to it? So who's gonna start? I think that Katya just Yeah, has problems with internet, so I can start. Well, honestly, my journey as a research assistant just started because we started working just like 2 months ago. So I am majoring in literature and like languages. So as you already know, and I'm working on the project on the research about one TV series. It's called Pasión de Gavilanes. It is in Spanish, so I just know Spanish like quite well. I am studying the intermediate Spanish, yeah, just B2 here at our university. And I'm working with Professor Jenny Lehtinen, if you know her. So here we just watch the TV series and then analyze it. But again, I can say in details currently because we just started our process, and that is why I think that in terms of this, Katya would say more because her research she did it like for a long time. Yeah. Okay, thank you. And I think Katya is not here, so we're gonna, I guess, wait for her. I'm sorry, while we are waiting, can I ask one question for Arjan? Okay, sure. So we were studying online for 2 years and we didn't have enough communication with professors. So what's your advice in finding appropriate professor for starting research work? Very good question. So actually, right from the first year of my studies, I have a lot of questions, like always. So if I didn't understand some material, or when I have like the additional questions, I also not also sorry, I always just emailed my professors. So I just wrote, can we meet and can we have an office hour and so on. So please, like, don't be shy, and if you have any questions, just email your professors, because I just noticed that
professors like it, like they like when you are interested, and that is why please do so. And so in my case with the research, I just took 3 courses with my professor, like Jenny, and then I just liked her works. I just read her articles and so on, and I asked her, can we work together? What are you working on currently? And she says yes, of course, because I took all A's for her courses, and she was like sure in my abilities, and that is why she said yes. So please don't be shy, because it is not that hard as it may seem. It is like really not. Just be interested, be active, and that's it. Okay, thank you very much. And one more question. Do you think Okay, that maybe- grades like affect Save it for later. Like you can save your questions for later, and then after we're done with the main part, you're gonna ask him, okay? And I see Yasir is also raising her hand. Save the question for later, and we're gonna get to that. And Katya, are you back with us? Yes, I've changed the location. It should be much better now. So sorry Okay. for that. It's okay. Yeah, you So- know, you think it's Korea and the internet is good. Everyone thinks that in Korea, internet is good. It's not. Okay, so yeah. Okay. Yeah, with regards to research, yeah, it's still on, right? So Yeah. okay. So for me, my research path started with professor who came into our lecture room, and he said, who has the highest GPAs in this classroom? And he was, some people raised the hand, and I was one of them. And he was like, you want to join my research group? I will pay you, like stuff like that. So we were like, oh, paying, someone is gonna pay us for research. Wow, like, oh, it's so cool. Let's join this research group. But my mistake, first of all, is that I didn't know the research interests of this professor. And when I started doing research, at first I was really amazed by that. But after that, I realized that I'm not so interested in what he's doing, and I didn't see that much of a future, but it's a bit different. So I want to say that research definitely helps you a lot. It helps you a lot to get to know professors better, as Aruzhan said. So for example, it like helps you to have professors around you that can help you in your academic life. Like you can visit their office, you can ask some questions. And yeah, so I really liked what Aruzhan said, just be active. So it's like, if you want to get into research, yeah, just show your interest. But it's also like, if you get into a research group, you will also get a lot of benefits, but choose the research that you really like. So for me, unfortunately, it wasn't like that. I even didn't choose. I didn't have an opportunity to choose, because I didn't know that you can choose. Actually, like if I were so smart as Aruzhan was, that she chose the person that she liked, I was not that smart. I just yeah, I didn't know anything about research at that time, and like just one professor offered, I followed him. So but anyway, overall research is very helpful experience, and I really encourage all of you to find a person, to find professor, to find the field in which you're interested, especially for engineering students. That's very important. And especially if you want to do masters, that's so important for your CV, because yeah, so yeah, I answered the question or not? Thank you. And my next question is quite controversial. So among students, there is a common narrative saying that GPA maybe is not that important. So as long as you keep your GPA above the certain threshold, like you will be fine. So no need to worry about it. So do you agree with that narrative? Do you think GPA is important, or maybe some people like overestimate its value? What do you think about it? You know what I'm gonna answer? I'm gonna say yes. I'm definitely gonna say yes. If you want to enter top schools after your graduation, I mean, like in KAIST, they are very strict about GPA. If you want to enter top schools,
unfortunately, that's the screening they're making, right? So they're making some screening and you will not be able to get into top schools. But I know some people who did. I know some people who managed to do that. So of course, my perspective might not be right. But again, I now understand that still, anyway, even though that you can achieve a lot of things without high GPA, if you have GPA, it's a bit easier for you to achieve certain things. If you can have high GPA, if you can sustain it, if you are able to do so, so why not, right? Why not to try to achieve it, right? But if not, that's also okay. Everything is okay. You're not gonna be without job, without masters and stuff like that. So it just depends on you. If you can do that, right? Why not to try? Because it will make your life easier in some ways, right? Doing masters, finding a job, because still people look at that, especially if you're from Nazarbayev University. They're kind of looking at that. But if not, if you feel that you are suffering a lot, you cannot manage that, do not stress over that. It's okay. It's also okay. You can achieve a lot of things without GPA. So I think that depends on person. But from me, I choose that GPA. That's what I chose when I was studying. Unfortunately, maybe not. So that's what I chose when I was doing my bachelor's. Okay, Arjan, what's your take on that? Well, I totally agree with Katya, but personally, I don't know, I am kind of obsessed with GPA. I will tell you, like, really honestly, because I love challenge. I love to challenge myself. And I just said that, yes, I will have this list for every single semester. And I don't know, I can't say that it's good or it's bad because it can affect your mental health and it's not a good thing to have. Like, but if you don't experience some big problems associated with it, then it's okay, because Katya already said the word perfectionist. So I am as well. I can say that I'm kind of like this kind of person. But please, if you really feel that you can't like do this currently and it affects your mental health, then don't, because GPA is not like the most important thing in the universe. So you can be, you still can be a successful person without like a GPA of 4. So I don't know, I don't think that being so much obsessed with it is a good thing. Yeah, and you have already touched upon my next question, and it's about the possible consequences that such a lifestyle can have on your life. And the first primary aspect is mental health. So have your mental health or maybe physical health also ever been challenged by the way you're maintaining your own lifestyle? And have you ever been stressed, overwhelmed? How did you overcome these situations? Or maybe you didn't. So can you unpack a little bit there? Aruzhan, would you like to start first? Okay, so I will be honest with you. Well, I already said that I didn't sleep much. I decided to sacrifice this, and then I experienced problems with my health, which is not good because I don't know. Then it's so hard to talk about it. Sorry. Okay, so I can say that I'm a really good example because, for example, if I just took not the grades that I wanted to take, I cried. Honestly, I cried every time when I didn't achieve what I wanted to achieve. And then I was obsessed with the idea to do better next time. And this is how I work, this is how I lived, and I'm comfortable with this. So I don't know if it is applicable for you, but yes, but actually I always I don't forget about having fun. So I have a lot of friends, we go to the cinema and we do a lot of stuff. And when I'm stressful, I just decide to go and have fun. And it actually helps. Yes. So Katya, please tell something. Okay. As you understood, we are a bit mentally unhealthy. That's you have to accept.
Yeah, so that's for sure, unfortunately. I mean, but the only thing I can say, like, following Aruzhan's response, is that work hard, play hard. That's what I did. That's what I did. During my bachelor's, actually. So if I worked hard, I played hard, like in terms of maybe going outside with my friends, or like ordering some food. I treated myself always for that. So that's a very important thing, I think, that you need to treat yourself after doing something. I don't mean like buying expensive stuff or ordering delivery, anything that brings you joy. You need to do that. If you like, if you did something, like, for example, you did an all-nighter or something, right? So you need to compensate that. So that's for sure. That's what I was doing. For example, an all-nighter and then sleep the next day, like for the whole time. So, or stuff like that. So you need to balance. And I think I managed to balance for myself. I didn't have any like fall downs or anything in my mental health. I didn't suffer a lot from some health issues. So yeah, so that's I think I kind of managed that. So that I don't have any specific tips. I mean, like, you need to understand that you are the only person that will take care of yourself. Nobody will tell you, okay, like, you feel bad, go to sleep. Okay, so people just maybe not don't notice that. So you have to take care of yourself first, and you are the only person that will do that, unfortunately or not. Yeah, and one thing that I would add to this topic kind of is that whenever you're feeling down or sad, don't make yourself like guilty for relaxing, for taking rests, because I know I used to do that whenever like I was watching a TV show or something, and I would say, you could have been working right now, you could have been studying right now, like, why are you just this lazy person who's laying and watching TV? Never do that. Don't blame yourself. You will be fine. Relaxing is really important. Don't take that for granted. And so the next thing that I want also to mention is that maybe the way that you're like having this hectic workload and like time management is like stressing everything, had that ever impacted your personal relationships? So with friends or any other people in your life? Because I know sometimes you would choose like to study over going out, or like, I don't know, talking to people. So how did you find time to relax and spend your leisure and maintain personal relationships? Well, the best friends that I had at university were my like group mates. So we were going through the same stuff. Everyone was suffering a lot, and I mean, like, they understood, right? So when I was saying like we are preparing for assignment, we're not going out, they like were doing the same. So basically, that's what happened with my best friends. I mean, like, for some people to whom I wasn't the closest one, I really tried to find time specific. I planned meetings with them like in advance. I wanted to dedicate some time to them, but my closest people, they were always suffering with me. So we were okay in that. And with my parents, if we talk with regards to my parents, I really, when it was finals or midterms, I was always off. Like, I mean, my dad was calling me, and you were like, you're not answering because you're preparing. I mean, like, I'm really sad about that right now, because it only takes 1 minute or maybe 30 seconds to pick a call and say, I'm okay, I'm preparing for exam, just I will call you later, okay? So that's what you should understand. Pick up, okay? Pick up, say you're busy, but pick up, because they're worried, because they maybe think some like something bad in mind they're happening. So just let them know that you're okay, and that's okay, right? So they will understand. With regards to my boyfriend and stuff, he understood. He when he started dating me, he realized that I'm like crazy person. Okay, so he accepted that already.
So that's people who love you will understand, but let them know that you're busy and you should be fine. Okay, Arjan. Well, the same thing happened to me because like I didn't have much time to spend with my friends, with my family, and that is why I just tried always to have time for them, like to plan everything in advance, and it helped me to like manage everything. However, when I lived in Almaty and worked there, like honestly, I was just into my working process and the studies, and I didn't have much time to have fun, and that was like the most stressful time of my life, honestly. But again, my friends were, they I don't know, they understood like the things that happened to me, that I have a lot of things to do, and they never like judged me, and they were very very supportive, and that's why I think that I am lucky in this sense. However, like I will say a really personal thing right now, but I think you need to know this. Well, I had a boyfriend, but honestly, I think that because of my lifestyle, our relationship just ruined because I didn't have time to spend with him, and he wanted like to do. Just texted me, let's do this and this and this, and I said like, I'm sorry, I can't because I didn't really want to sacrifice my activities to spend time with him. That's not a good thing. So sometimes it is really necessary to choose. So please be ready to do so because it can be sad. But it is your choice again. Do what makes you happy. Thank you for sharing such a very personal thing with us, and thank you for all of your advice today. And I have like one last big open question that in our like list, and that is, what is the main advice that you would give to freshmen at our university to have the best experience, like in your opinion, at least? Yeah, so don't stay in the library too much. Okay, go out, do something with your life. That's yeah, that's my, and following again to the question that Malika asked us before about the friends and stuff, you will get more friends if you get into social activities. I mean, most of the people that I love at the university, I like got acquainted with them because I was involved in student government, because I was involved in IT and stuff. So do so, like social activities are there for you to socialize, to get new friends, to, so it's like it's perfect combination. So it's, you are doing something that improves people's lives, you are improving your life as well, you are building like a strong base for your application to masters work, whatever, right? And you are socializing, and at the same time it's academic life, which is very important. So these two things should be in your life, and you should just keep balance. I know, again, balance, I hate that, but so again, just try to do everything that makes you happy. Try to be happy, try to stay happy as much as possible throughout your undergrads, because again, I know it sounds like stupid, but undergraduate is like, studies is the best period of your life. I mean, like I miss that so much, you know. Here, I mean, you know, somebody wrote that NU is like better than KAIST, and I agree, I totally agree. You will never find university like that, wherever you go, because after it's after your graduation, it's gonna be different. You will not be surrounded by people like that, so just try to enjoy your life as much as possible there. So yeah. Thank you, Katya, for your advice. Arjan, what advice would you give to our freshmen here? So, first of all, please don't be shy, be active. If you don't understand something, ask questions, text to your professors, fellow students, and like never, I think I know that some students, they have the problem that they think, oh my god, if you'll ask, they will think that I'm stupid, but it doesn't work like that. If you don't understand, then ask, and you will improve yourself if you will do so. And that is like very very important thing. And then as I actually, Katya already mentioned this, but treat yourself.
just you are the only, like, you have you, and it is enough to be happy. Do what makes you happy, like have fun and dance, sing, and like, I don't know, do your life cheerful and interesting, because it depends only on you. And don't stress too much, because maybe it will contradict what we already said, but GPA is not everything. Like, like if you will fail something, it doesn't mean that your life ends. I don't know. You can always just to fix the problems. Please just remember this. And here at the university, there are so many people who are really supportive and helpful. If you need help, just ask for help, and then life would be much easier. So yes, I think that's maybe the most important things that I wanted to say. Thank you so much. And now we have like our little blitz questions. So I will name two things and you would say like this or that. And the first question is sleep or study? Study. Study. Yeah, that was obvious. Doing things in advance or cramming before the deadline? In advance. I mean, okay, in advance. Okay. Are you a morning lark or a night owl? Night owl. Not all. Same. Here I have three options: going to free flow, cooking, or ordering deliveries. Or didn't Free really- flow. But you know, like this free flow that existed like how many years ago? Yeah, like, exactly, because it when has it was changed. different. Yeah, Yeah. it has changed. And the last one, studying at the dorms in your room or the library? Library. I love library so much. Our library is the perfect place to study, honestly. Yeah. Dorm. I don't like library. Okay, and so the floor is now finally open for all of you guys' question. So I think Yasir has her hand raised for a long time. So Yasir, you can go ahead and ask your question. Okay, thank you. So first of all, I'm super impressed about your experience in general, and you're cool girls, both of you, and I think you like good motivation for us. And when I was listening to your experience, that you managed to do everything in one time, like a research, extracurricular activities, and a good GPA, it's reminded me about like that girl image, where like those girls do everything, go to gym, they have perfect schedule, and when I think about this stuff, I get stressed personally, and sometimes even if I'm doing something, it feels like it's never enough. And so how do you feel like, did you do this stuff because you loved it, or you love it, or because you feel that you have to do this because it's the way that will lead you to a successful life in general, and how you manage to not experience burnout? Or and so basically I have a lot of questions because I'm only like freshman and I'm trying to like find this balance, and I don't know how to do it because it feels like it's never enough. So how do you manage to not experience burnout? And yeah, that's my question. Okay, if I were talking about burnouts, if we didn't talk about this in our like presentations, whatever, it doesn't mean that we didn't experience them. I personally experienced a lot of them, right? So I personally experienced a lot of burnouts when I was tired, when I couldn't like. I was also I also got a lot of stress during my fourth year when I was applying for masters. Everyone was getting their applications and stuff like that. So it doesn't mean that we didn't experience them. We experienced a lot of them. And with regards to that image that you are saying, that girl, like you need to
be up to standards. I understand what you're saying, but the only thing that I realized is that you don't have to compare yourself to anyone. Even this session, what I don't like about that is that after that, you will be like, wow, Katya, Aruzhan, they're so cool. I need to be like them. No, we are just sharing here our experience. That's it. So, okay. So do not think like that. Do not compare yourself to ourselves, because you are freshmen. Okay. I'm a master's student. Like maybe at my age, you will be even much prettier and like achieve much more stuff. So do not compare, first of all, and just try to do as much as you can. Okay. So try to do as much as you can to be better for yourself. I mean, like, it sounds pretty obvious, but you need to be the better version of yourself. You need to do everything that you can to be the better version of yourself. That's what I feel now, because now I'm also comparing myself to other people. Instagram makes me nauseous sometimes, like that's what we are feeling. Everyone feels that, but do not compare yourself to others. That's your path. It's your journey. Okay. So do whatever you can. So, and you will be fine. You will achieve everything you need. If you're happy, that's enough. Okay, that's enough. If you're happy with yourself, you need to be happy with yourself, and you should be okay. So yeah. And sorry, I want to add, but what to do if you already feel like you fall behind the academic schedule with your courses? Like, how did you experience it? Or you was always on the same pace with academic schedule? I think Aruzhan should answer. Okay. So, можно, да, уже на русском отвечать или лучше на английском? Давайте вот на вопрос, наверное, лучше на русском, чтобы было максимально понятно. Ну, в общем, я бы хотела сказать насчет выгорания. Я выгораю. Я выгораю. Мне кажется, это нормально, потому что мы же не роботы, мы тоже, обычные люди, типа, как и все, и это нормально. В такие моменты это просто такое время для self-treatment, типа, я говорю себе, там, бедный, ты, Аружан, там, могу поплакать, могу посмотреть фильм, пойти с друзьями. Просто в этот момент очень важно сказать, чуть-чуть остановиться, сказать себе, все хорошо. Сейчас ты отдохнешь, а потом ты продолжишь, ты будешь дальше делать. Просто если не останавливаться и все время как машина там работать, это ни к чему хорошему не приведет, потом будет плохо. Потому что у меня такое было, когда я уже миллион раз говорю про эту Алмату, простите, просто это реально такой был важный момент в моей жизни. И вот, когда я была в Алмате, у меня такое было, потому что я работала просто без остановки, и учеба тогда была. И на самом деле было правда тяжело. То есть там не было времени, чтобы остановиться и сказать себе стоп, потому что надо было постоянно что-то делать, и тогда мне было плохо. Я уже перестала получать какое-то большое удовольствие, как раньше. Поэтому просто не думайте, вот как Катя сказала, очень правдивую вещь, не нужно себя ни с кем сравнивать, потому что вы — это вы, то есть никто не будет, как вы, понимаете, типа вы unique person, и как бы у вас свой путь, и из-за этого просто помните то, что вот выгорать — это нормально. Потом я забыла, какой был вопрос, что я вообще говорю. Какой был основной? Насчет учебы у меня такое было, то, что, допустим, иногда я получала не тот результат, например, за какой-то квиз или за еще что-то, потому что, допустим, я недостаточно готовилась или еще что-то. В такие моменты просто немножко погрустишь, а потом уже начинаешь работать еще больше, чем работал раньше, потому что вот тебе надо догнать, у тебя есть какая-то цель, и все, ты делаешь все, чтобы ее там достичь. Это не значит, что это там легко, да, говорить-то всегда легко, но в целом просто в этот момент надо понять, что это нормально, что просто ты через это пройдешь, успокоиться и просто работать немного больше, чем до этого. И все, в принципе, да, это не прям так тяжело, но это и нелегко. В общем, просто нужно слушать себя, что говорит твой организм, что говорит твоя голова тебе. И мне кажется, в этом и есть, знаете, гармония и баланс, и это очень важно поддерживать. Вот. Хорошо, спасибо. Окей, следующий вопрос. Зумер. Здравствуйте, я первокурсница медицинского, и я очень испугалась, когда послушала вас, потому что, судя по блицу, например, когда спрашивают sleepless study, я бы сказала бы sleep, или, например, какой там был второй вопрос?
И то есть я поняла, что мне нужно полностью поменять свой майндсет, потому что я все время себя жалею. Если я чувствую, что я не хочу учиться, я такая, ну ладно, давай я лучше отдохну, а то, что вот я получу немножко низкий балл по квизу, то ничего страшного. Но я думаю, что вы полностью не так думали. И вот у меня вопрос, самый первый. Вы не чувствовали себя загнанными в клетки за то, что планировали всю свою неделю наперед? Например, если я уже планирую себе 3-4 дня наперед, то я чувствую себя загнанной в клетки, как будто я не могу ничего поменять, потому что я люблю спонтанность, наверное, когда меня ничего не держит, когда я чувствую свободу, а вы так, типа, знаете, так, я не могу пойти туда, потому что я запланировала себе на сегодня вот это, и это вас, типа, не нагружало никак? Так, можно я, да, сразу скажу по поводу того, что ты сказала, тебе нужно твой майндсет поменять и так далее, тебе ничего не нужно менять, ни в коем случае. Это вот я пожалуйста, я не понимаю, как бы я понимаю, я очень не люблю тоже, ну, как бы, когда на такие мероприятия зовут, ты оставляешь вот этот осадок у людей, что они живут какую-то неправильную жизнь. Ни я, ни Аружан, мы здесь не за этим, мы здесь просто для того, чтобы как бы просто вот есть мы, есть наш опыт. Вы просто послушайте, возьмите только столько ровно, столько, сколько вам нужно, и тогда, ну, как бы, потому что иначе, ну, как бы, вы чересчур многого от себя ожидаете после этих сессий, так не должно быть. Вы должны, наоборот, вдохновиться, как бы понять, что, возможно, вот это, может быть, попробовать стоит, да, то есть ты можешь сказать, я могу попробовать сейчас поменять там что-то, попробовать поменять, но ты не должна ничего менять вообще в себе, это 100%. И по поводу планирования, как бы, я выбрала сама, я выбрала сама учиться в этом университете, я выбрала сама поступить в Назарбаевский, я выбрала сама стать частью student government. И то же самое я делаю сейчас. Я выбрала сама учиться в КАИСТе, я выбрала сама вести эти гребаные блоги, да, господи, вот это все остальное. Это мой выбор, это потому что я так захотела. И поэтому, конечно, моя жизнь состоит только из того, что я выбираю сама работать в 9 вечера в офисе. Это мой выбор, и мне это нравится, и я очень сильно это люблю. И вы должны делать только то, что вы любите, типа, вы не должны, ну, как бы, жить так, как будто бы это как, ну, как ты же как в клетке. Ты не должна себя так чувствовать. Возможно, тебе нужно что-то привнести в свою жизнь, чтобы ты так не чувствовала, если ты себя так чувствуешь. Возможно, если ты добавишь то, что ты любишь делать в свою рутину обычную, то, может быть, ты не будешь себя так чувствовать, в свой планер вот этот, как ты говоришь. Вот это мое мнение лично. Да, я прям на 1000000% согласна с Катей, потому что у меня то же самое. Я делаю только то, что мне нравится. То есть я там хожу там танцевать, пою, и вот эта вот журналистика и так далее. Это то, что я сама захотела, то, что мне приносит удовольствие. Если бы все это время я делала что-то только потому, что это надо делать, только потому, что это мне там в будущем как-то может помочь, то, знаете, это делает жизнь какой-то, не знаю, серой и не такой счастливой, какой она могла бы быть. Поэтому, опять-таки, не нужно себя загонять и сравнивать себя, то есть мы уже об этом говорили. Просто делайте, что вам нравится. Если вам не нравится, не надо это делать, потому что у меня такое было, что в какой-то момент я хотела участвовать в каких-то кейс-чемпионатах, это сейчас достаточно популярно, и это на самом деле круто. Но я поняла, что мне это не нравится, мне не приносит это удовольствие. И когда ты делаешь то, что тебе не нравится, возможно, у тебя это не будет хорошо получаться, а потом ты будешь себя винить за это, типа, блин, вот я сделала, не получилось и так далее. Это тоже потом ведет к большому стрессу, и ни к чему хорошему в итоге вы не придете. Поэтому просто, правда, у каждого как бы свой путь, каждый сам выбирает, что ему нравится, что и как, поэтому просто делайте, что правда ваше, что вам нравится делать, и потом, не знаю, я уверена, то, что это принесет результаты, что потом вы будете в этом успешны. Окей, спасибо, Жансулу. У вас еще тоже есть вопрос? Можете написать, или вы написали в чат, или можете минут на себя. Да, я написала в чат. Okay, what would you recommend to do or bear in mind for those freshmen who want to get an internship after second and third year? По поводу стажировок. Катя? Да, по поводу стажировок я точно могу сказать, что bear in mind тот факт, что у нас есть Career Advising Center,
Это в первую очередь. Вообще, на самом деле, Назарбаев университет, я вот серьезно считаю, что, нигде такого нет. У нас столько разных facilities. Вот, допустим, career advising, пожалуйста, там столько менторов сейчас и по поступлению за границей, и по стажировкам. Пожалуйста, заявите о своей проблеме, которая вас беспокоит. Вот, допустим, там ты переживаешь по поводу стажировки, сделай appointment, проконсультируйся со специалистом, она тебе подскажет, что тебе нужно подготовить к моменту поступления на стажировку. Вот, это все, что я могу сказать. Окей. Амина, у вас тоже есть вопрос? Вы вот даже недавно сказали, что you only do what you like to do. But if you're a freshman who doesn't really know what he truly wants to achieve, I took several courses. Like I liked both linguistics and literature. I liked sociology and politics as well. So I'm not really sure what I'm going to major in. And as well as that, I don't really know what clubs should I go. And sometimes I feel like this FOMO feeling because of this. Поэтому я хотела спросить, то есть знали вы изначально, что вы пойдете на инженера и на лингвиста, или это выяснилось потом? Ну, в моем случае как раз-таки у меня такая ситуация произошла, что когда я поступала в университет, я была уверена, что я буду PSIR major, но потом, когда уже был первый курс, когда я уже на первом курсе я регистрировала только курсы, там, political science и так далее, и потом я поняла то, что я просто взяла один курс по лингвистике и поняла, что это мне нравится намного больше, это приносит намного больше удовольствия, и потом я просто посмотрела, какие курсы, какие requirements для моего, например, мейджора, и я просто поняла, что в будущем для вот направления, в котором я хотела бы развиваться, это намного больше подходит, поэтому только в конце первого курса я решила, что буду декларить WLLC major, поэтому это нормально. И также нормально то, что, допустим, вы сейчас можете не знать, что вы хотите делать, какой у вас там мейджор, кем вы хотите работать, это тоже вообще totally fine, потому что сейчас, не знаю, это время, когда вы можете, типа, explore yourself, понять, что вам нравится, что не нравится. В этом случае я просто советую побольше пробовать, допустим, какие-то вступать в разные клубы, смотреть, нравится или не нравится. Если не нравится, это окей, если нравится, вообще супер. Просто так вы поймете, вы лучше поймете себя, свои желания, и в результате, соответственно, будет такой же outcome от всего этого. Окей, Катя, у тебя что добавить или можем дальше? Я быстро скажу. Любой выбор, который вы делаете, это заведомо правильный выбор. Вы должны это понимать. Любой выбор, который вы сделали, это выбор либо тот, который приведет вас к какому-то чему-то прекрасному, да, и там вы поймете, что вы любите это, либо этот выбор приведет к тому, что вы поймете, что вы не любите это, и вы откажетесь от этого. То есть сейчас все, что, вот как Aruzhan сказала, просто пробуйте все, что у вас есть на пути, берите любую возможность, хватайтесь за все, что просто вот вы видите. Вы элементарно сделали такой классный шаг, пришли сюда, да, послушайте, вас интересует это, вы хотите этого достичь, да, просто не видите каких-то инструментов для этого. Поэтому просто пробуйте, реально, просто пробуйте. И еще раз, нет неправильного выбора, вы уже заведомо делаете все правильно. Вы придете к тому рано или поздно, может быть поздно, но к тому, что вы любите. Просто делайте, не сидите на месте. Многие ждут с моря погоды и думают, что вот, сейчас скоро придет какая-нибудь фея классная, все решит за меня. Нет, никто за вас ничего не решать не будет. Вы просто делайте, просто живите свою жизнь и пробуйте. Вот. Спасибо, Катя. Амина, надеюсь, с этим мы закончили. У вас есть что добавить? Нет, спасибо большое. Ага, окей. Хафиз, и следующий вы. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за поделенный опыт, Aruzhan, Yekaterina. Мой вопрос про стажировки тоже. Наверное, для каждого студента, это интересно, я бы сказал, даже очень азартно, именно как можно больше чего добиться во время бакалавра. Еще одна галочка и так далее, или отсутствие галочки. То есть вообще в целом, когда делаешь свой аккаунт в LinkedIn, например,
твоя изначальная мечта, чтобы он как можно больше был наполнен чем-то. Неважно, что поможет тебе, что тебя очень сильно зарекомендует на магистратуру или на дальнейшую там, трудоустройство и так далее. Вот во время учебы на бакалавре, что, по-вашему, важно? То есть нарабатывать какие-то практические способности посредством многочисленных applying to internship, или же все-таки академическая составляющая, она приоритетнее? Нужно ли вообще гнаться за стажировками так сильно? Хотя, Я, ну, как бы, просто видишь, это зависит очень сильно от мейджора, допустим, да, то есть я как инженер могу сказать, что, возможно, я за свою учебу не настажировалась столько, сколько я бы хотела. Я признаюсь честно, я не чувствую себя практикой. Я не знаю вообще сейчас, как я сейчас дальше буду работать, потому что у меня был research, у меня была академия, а я хочу быть практиком, и мне этого не хватало. Допустим, возможно, я бы себе когда-то посоветовала, Катя, иди на стажировки. Да, то есть вот, то есть это очень сильно зависит от того, на кого ты учишься. Я, пожалуй, отвечу так, но в любом случае, как бы вы не хотели, да, учеба, она как бы будет в любом случае. Она у вас есть, и вы от нее не избавитесь и не пойдете там стажироваться, да, на миллион компаний. То есть как бы это нужно держать в голове, что учеба, она будет, и если есть возможность постажироваться, и если тебе позволяет учеба и все остальное, да, в твоей жизни, почему бы нет, да, то есть как бы я бы вот так ответила. Я за стажировки в любом случае, за приобретение практических знаний. Мне этого очень не хватает, и я советую другим попытаться получить этого как можно больше. окей, Аружан, тебе есть добавить или можем дальше? В принципе, то же самое, потому что, допустим, если ты успеваешь, если ты можешь пройти стажировку и одновременно учиться, то почему бы и нет? Это новый опыт, а новый опыт — это в любом случае круто, и я согласна, то, что это очень сильно зависит от мейджора, от сферы, потому что на самом деле стажировка может тебе принести гораздо больше, чем ты ожидаешь. Например, в моем случае я просто пошла на стажировку на телеканал, и потом так получилось, что меня пригласили уже на полноценную работу. То есть в вашем случае может быть, я не знаю, то же самое, то есть вы понравитесь им, и они вас позовут, они будут оплачивать ваш труд полноценный, и, то есть по-разному может быть, и я тоже думаю, то, что, ну, почему бы и нет, надо пробовать, надо делать. Окей, спасибо. Айгерим, у вас тоже поднята рука, можете задать свой вопрос. Здравствуйте еще раз. Я хотела продолжить вот вопрос насчет RA. Вот вы сказали, что у вас эйки были именно по ее курсу, вот по профу. И насколько важно иметь именно хорошие такие топ-оценки именно по курсу, или это больше про интерес именно, когда вы подаете как RA? Мне кажется, то, что просто то, что у тебя хорошие оценки, это, ну, не обязательно, что прям полностью показывает, но в каком-то смысле показывает то, на что ты способен, то есть твой профессор именно по оценкам, да, может понять то, что да, допустим, он знаком с каким-то материалом, он знает это, и поэтому это просто плюс. Но я не могу сказать то, что если у тебя там не эйки по курсу профессора, то все, он тебя не возьмет. Ну, типа, это не так сильно связано. Просто хорошо, если у тебя там эйки, и он тебя хорошо знает, то вероятность, что он возьмет тебя в свой проект, просто выше. А так я не думаю, что нужно прям как-то сильно загоняться по этому поводу. Просто нужно, я считаю, просто нужно показать свой интерес именно к ресерчу самого вот профессора. Спасибо. Я еще хотела спросить второй вопрос насчет вот стажировок дальше. Именно есть full-time и part-time. Вы говорите, что вот полноценно работали. У меня, получается, в том семестре я работала, но не по мейджору, но у меня сильное выгорание было. И, наверное, из-за того, что неинтересно было. Но у меня, получается, КС мейджор, Computer Science. И я заметила, что многие третьи курсы или даже во втором курсе люди работают на full-time работе. И насколько важно именно full-time, ну, как бы, стоит ли игра свеч именно работать full-time, если есть такая возможность? Хороший вопрос.
Я думаю, что по-любому можно попробовать. Дальше ты уже поймешь, как сложится, что как будет. Просто в моем случае мне это было очень необходимо, потому что, ну, допустим, если я в будущем захочу работать в этой сфере, то уже будут знакомства, уже будут связи. Именно в сфере медиа, арт, это очень важно, что, вот, допустим, кого ты знаешь, с кем ты знаком, там это все-таки работает. Поэтому я понимала, что да, выгорание, да, сложно, но я думаю, что это того стоило. Но тут опять-таки очень сильно зависит от самого рода деятельности, потому что, например, в КС я не знаю как. Но просто попробовать, я думаю, можно. Потому что в любой момент, если тебе что-то не понравится, можно просто отказаться, уйти, и это нормально. Окей, так, ребят, нас с Катей нужно бежать, мы немножко занятые женщины, тут, как вы поняли. Давайте скажем большое-большое-большое спасибо, Катя, за то, что ты пришла сегодня и поделилась такими ценными советами, знаниями. Вот. Спасибо большое, и, наверное, мы ответим с Aruzhan на оставшиеся вопросы и тоже закончим. Ребят, всем спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Aruzhan, я думаю, ну, я, по крайней мере, со своей стороны, вы можете у Малики спросить, чтобы она дала мои контакты какие-то, я не знаю, вы можете связаться, спросить, что вы хотите дополнительно, так как мне, правда, нужно бежать, я очень сильно извиняюсь. Всем удачи, вот, я очень была рада поприсутствовать здесь. Спасибо, Малике, за приглашение, и вы очень крутые, и очень надеюсь, что у вас все получится. Все, всем пока, спасибо большое. Спасибо большое. Так, и Сфира, у вас снова поднята рука. Можете задать свой вопрос. Спасибо. Я хотела спросить насчет ресерча. Просто я тоже фрешмен, и у меня тоже КС мейджор, и у меня вообще не было бэкграунда в этой сфере. И мне я знаю, что ресерч вообще это классный опыт, работать research ассистентом, но мне немного страшно вообще начинать, и мне кажется, что вот это как будто я слишком в науку как будто погружусь, и мне это станет скучно. А я хочу делать то, что мне нравится и интересно, как вы говорите же, главное, чтобы это тебе нравилось. И да, я, конечно, могла бы прочитать об этом в интернете, но так как у вас есть first-hand experience, не могли ли бы вы рассказать немного вообще, как вы ощущаете себя research ассистентом и вообще в чем состоит ваша роль и насколько это прям уходит глубоко в науку? Мне кажется, что я не самый лучший ответчик на этот вопрос, потому что у меня, опять-таки, сфера деятельности немного другая, потому что наш research, он вообще про сериал латиноамериканский, то есть там это не совсем, знаете, это не сказать, что прям наука, например, как в инжиниринге или в КС, то есть мы там смотрим сериал и анализируем с какой-то там точки зрения, изучаем другие ресерчи, артиклы, и мне просто это интересно, мне это нравится, и я бы не сказала, что это прям наука, это больше связано с нашей жизнью. Это вот, допустим, если говорить лично о моем опыте. Но если говорить в целом, тут опять-таки, я думаю, не стоит как-то бояться, можно просто начать, попробовать, а потом сказать, допустим, если не понравится, если это не то, чего вы хотели, то всегда можно отказаться. Я думаю, что в этом ничего такого нет. Даже вот у нас очень понимающие профессоры, и если вы им объясните то, что вот, ну, это не совсем то, чем вы хотели бы заниматься, я думаю, они поймут. Просто главное, как Катя говорила же, то, что у нее так получилось, что она работала не совсем над тем, над чем она хотела бы работать, когда вот именно в Research Assistants, и поэтому вы просто изучите, какие у вас есть профессора, кто вам нравится, изучите, что они пишут, над чем они работают, и если вам само направление работы нравится, если вам это интересно, вы хотели бы приобрести какой-то опыт, и это будет для вас полезно, то почему бы и нет? И плюс разочаровываться это всегда нормально, и во всем можно разочароваться, передумать, и это вообще нормально, не стоит бояться, я уже весь день это говорю, вот, и не стоит как-то волноваться, бояться насчет этого, это все, в общем, нормально. Хорошо, спасибо. И мой последний вопрос, так как у меня все еще есть синдром отличницы, и я хотела вас спросить, что для вас хороший GPA, и всегда ли вы стремитесь к 4.0?
Тоже хороший вопрос. У меня очень сильно развитый синдром отличницы, очень сильно, со школы еще. Но я бы не сказала, что это прям хорошо, но каждый семестр я стараюсь делать 4.0. Не всегда это получается, но потому что вот именно на первом курсе я как бы себе поставила такую цель, то что каждый семестр я буду получать Dean's Типа у меня будет такой GPA, который подойдет для Dean's листа. Сейчас у меня идет 5-й семестр, и все семестры, да, у меня был такой GPA. И вот, и просто не знаю, это правда не всегда хорошо, потому что, типа, вы должны понимать то, что есть последствия у этого. Если что-то идет не так, как вы хотите, то потом бывает такое, что ты там переживаешь. Иногда это как-то, знаете, слишком. Надо как-то держать какой-то баланс, потому что когда у меня что-то там не получалось, правда, я начинала сильно нервничать, начинала плакать и так далее. Поэтому тут очень важно слышать и слушать себя. То есть всегда нужно делать как можно результат, который будет как можно хороший, успешный, так скажем, но совсем как-то головой в это уходить я не советую, честно. И, ну, синдром отличницы — это не всегда хорошо, не всегда плохо, поэтому, мне кажется, это тоже зависит от ситуации. Спасибо, Есфир. Спасибо. Надеюсь, ответили на ваш вопрос. Давайте у нас тут тоже мы немножко будем завершать, поэтому последние вот 3 человека, которые подняли руки, мы ответим на ваши вопросы и будем завершать. Зумер, у вас снова вопрос? Да, я помню, в школе я тоже очень сильно любила учиться, мне прям было важно получать больше 90-95, и мне это очень сильно нравилось, но как только начался онлайн, будто вся эта привычка, все желание куда-то пропало. Вот, например, у вас, наверное, foundation был оффлайн, а все остальное у вас онлайн, да, было? И вот вы там не потеряли какое-либо желание, или как вы привыкли к онлайну, потому что, я не знаю, мне вообще желание как-то отпадает, хотя я помню, что я очень сильно старалась в школе. И потом второй вопрос будет. Ну, на онлайне вообще, если честно, онлайн, мне кажется, на всех повлиял нехорошо, потому что, правда, это прям факт, то, что мотивация какая-то пропадает, то, что ты не чувствуешь того, что ты студент, это как будто какие-то дополнительные курсы, а не серьезная учеба, поэтому, да, у меня такое было, но, не знаю, из-за того, что ты уже как-то привык, то, что у тебя есть определенный, вот у меня же просто это с первого курса пошло, я привыкла, допустим, делать какой-то для себя вот стандарт, то есть я выделила то, что меньше вот этого я не могу, типа, я просто не могу себе такое позволить. Но в таких случаях просто, мне кажется, блин, это на самом деле сложный вопрос, потому что у многих такая проблема. Я тоже читала там в Атриуме, писали посты о том, что вот, нет никакой мотивации, что делать. Возможно, сейчас можно как-то заниматься в группах, создавать какие-то чаты со своими там одногруппниками и, возможно, обсуждать какие-то задания, мотивировать друг друга, поддерживать друг друга. Это может сформировать какую-то такую, знаете, среду, потому что среда, вот именно когда ты в университете, очень помогает развиваться еще больше, потому что ты видишь других, то, что другие тоже стараются, другие тоже учатся. И плюс, не знаю, мне всегда помогало то, что, допустим, я не любила сидеть дома, если учеба, я всегда старалась чем-то другим тоже заниматься, это тоже мотивирует всегда как бы быть в каком-то движнике, так скажем, делать что-то, и это тоже, знаете, нужно держать себя в тонусе, потому что когда начался онлайн, все потеряли просто форму, можно сказать, потому что там сидишь дома, это в любом случае влияет. Поэтому я бы посоветовала там заняться спортом, сходить на танцы, общаться больше с людьми, и это может, мне кажется, повлиять на в целом academic standing и мотивацию. Спасибо большое. И второй вопрос. Я смотрю, вы с Катей прям очень красивые, ухоженные, такие худенькие. И вот мне интересно, как вы учились вот прям на такой высокий GPA и оставались такими же красивыми, ухоженными, потому что если я начинаю, вот, например, неделя миток, то я полностью забиваю на себя, я просто учусь, даже иногда не могу сделать нормальный скинкейр рутины. Мне интересно, как вы прям остаетесь такими красивыми. Спасибо, это так приятно. Ну, буду говорить за себя, в моем случае просто это приносит удовольствие, то есть когда ты там, ты учишься или чем-то занимаешься, и потом обязательно нужно уделять время себе. Это как, знаете, традиция, это ритуал, то есть, допустим, ты идешь в душ, ты там что-то делаешь, какие-то масочки, и так ты отдыхаешь, и для меня это прям просто обязательно, вот это все должно быть, обязательно должен быть спорт, он помогает отдохнуть.
Просто, и когда ты хорошо выглядишь, у тебя просто какая-то, я не знаю, это внутренняя уверенность тоже появляется больше. И это тоже влияет на то, что ты там хорошо учишься. Это все, ну, мне кажется, то, что это все очень сильно взаимосвязано, и поэтому, то есть в каждой сфере своей жизни нужно как-то держать какой-то контроль и просто, да, заботиться о себе, любить себя. И мне кажется, вот, я не знаю, я ответила нормально, не ответила, но просто не забывать тоже о себе. То есть учеба — это просто, надо понимать, что учеба — это часть твоей жизни, это не вся твоя жизнь. У тебя есть там личная жизнь, у тебя есть какие-то свои занятия, у тебя есть твоя там внешность, о которой тоже нужно следить, заботиться о себе. То есть это все части жизни, которые в итоге делают тебя счастливым человеком. Спасибо большое за ответы. Амина, ваш вопрос. Я хотела спросить насчет вашей стажировки и работы на телевидении. То есть, как вы подавались туда? Просто посредством письма о просьбе со стажировкой или от университета, или вы нашли вакансию сразу? Кстати, у нас в университете на самом деле сложно обстоят дела с профессиями, которые именно research, там, журналистика и так далее, потому что университет, насколько я знаю, возможно, я нормально не изучила этот вопрос, он не предоставляет, то есть он не совсем как бы помогает найти себе работу-стажировку именно в этих сферах. Они как бы, ну, в этом направлении не особо, если честно, ну, я говорю про свой экспириенс, опять-таки, может, сейчас что-то изменилось. Поэтому я понимала то, что тут только я сама себя могу сделать, то, что я хочу, допустим, только я сама могу себе найти, это обеспечить, то есть я не надеялась на career advising center и так далее. Я просто, мне было скучно, все началось с того, что мне было скучно, и я всегда хотела поработать на телевидении, это была моя мечта детства. Потом я искала какие телеканалы, где я бы хотела попробовать, и я нашла телеканал ГАКУ, он такой, знаете, молодежный, там нет какой-то такой типа цензуры, как на других национальных каналах, поэтому я просто нашла их в Инстаграме, написала в Инстаграме, это все было, знаете, максимально, я даже не думала, что мне там ответят как-то, они мне ответили, отправили контакт человека, кому я могу написать. Потом я написала этому человеку в WhatsApp, я там прикрепила свое резюме, рассказала о себе, типа вот меня зовут Аружан, так-то, я умею это, и вот, и чисто потому, как я написала, ну, как мне рассказывали, как я написала вот это вот письмо, они поняли, что мне это очень интересно, я им понравилась, и так они меня пригласили. То есть в Казахстане именно вот в сфере медиа, это, знаете, это чисто вот твой энтузиазм, то, как ты можешь себя подать, это очень важно. То есть нужно показывать себя, то, что ты правда этого хочешь, то, что ты можешь это делать, то, что вот у тебя есть все, в общем, чтобы это сделать, поэтому там просто нужно идти вперед и пробовать. Даже если бы мне не ответили, там можно было искать какие-то другие пути, поэтому просто вы тоже не бойтесь, потому что очень многие люди чего-то там могут не добиться, потому что они просто боятся. У них есть все для того, чтобы достичь успеха, но они просто не делают этот шаг, хотя этот шаг, наверное, он, наверное, самый сложный даже, просто начать. А когда ты начинаешь, уже сложно остановиться. То есть просто начните делать то, что вы хотите в сфере, которую вы хотите. И не бойтесь отказов никогда, потому что отказы — это просто, ну, обычная часть нашей жизни, это нормально. И не нужно как-то депрессировать из-за того, что, допустим, кто-то вам может отказать там, из-за того, что вас могут не принять, это тоже нормально. Сейчас не приняли, в следующий раз примут. Или, значит, это не ваше место, пойдете в другое место, и все будет классно. Главное просто пробовать, какой бы ни был результат. Так, а именно, надеюсь, на ваш вопрос вы получили свой ответ. И последний вопрос на сегодня. Хафиз, можете задать. Спасибо. Мой вопрос следующий. Наверное, всех касался этот вопрос когда-либо, когда, например, сдаешь работу, неважно когда, то есть по одному предмету, и ты не согласен с тем, как, допустим, профессор тебя оценивает, или то, какой у него подход, и ты хочешь ему возразить, и еще что-то. Вот как вот такие моменты ему преподавать, и как, самое главное, не испортить отношения с профессором? Вот.
Очень-очень-очень хороший вопрос, и мне кажется, он мне подходит, то есть по моему опыту, потому что я такой человек, когда я с чем-то не согласна, я никогда не буду молчать, то есть я всегда скажу то, что там, я всегда спрошу что-то, и у меня было такое, то, что, допустим, я получала какую-то оценку, я не понимала, за что, допустим, и в такие моменты я никогда не замалчивала, просто у моих друзей было такое, что они такие, типа, ладно, ничего страшного, но не надо так. Потому что вы должны понять, даже если вы там получили плохую оценку, вы должны понять, за что вы получили, почему, в чем причина, чтобы в следующий раз уже сделать лучше. Например, у меня была такая ситуация, когда я писала эссе, я очень старалась, но получила не такую оценку, которую я хотела. Потом я начала писать профессору, но профессор мне не отвечал, там у профессора были какие-то свои проблемы, видимо, он мне не отвечал, я ему писала, я просто не останавливалась, писала ему, я не знаю, насколько это вообще хорошо так делать, но в целом помните то, что профессора, это их работа, это часть их работы, то есть вы не должны как-то, знаете, с таким гонором приходить и говорить, почему ты мне так поставил, нет, просто вам нужно так, знаете, очень просто дать профессору понять, что вам важно узнать, почему так получилось, и что вы можете сделать, чтобы в следующий раз было лучше. И профессора, на самом деле, у нас очень крутой профессорский состав в университете, и если вы там нормально как бы напишите им письмо, они вам объяснят, что было не так, что так. И потом, если вы в процессе того, когда будет профессор вам объяснять, если вы не согласны с чем-то тоже, тут важно преподнести это нормально, то есть не нужно как-то, знаете, спорить и так далее. Это, как бы профессор, он квалифицированный человек, то есть у него есть компетенция в этом плане, поэтому если вы будете как-то грубо что-то доносить, то есть ничего хорошего не будет. То есть вы можете как-то вопросами это преподносить или как-то по-другому. И, знаете, это всегда будет иметь результат, потому что я вам прям точно скажу, что, допустим, вы сходили на один office hours, допустим, вы не согласны с оценкой, но профессор вам объяснил, за что он такую оценку вам поставил, в следующий раз уже будет лучше. У меня постоянно такое было. Допустим, один раз я получила за эссе 94, я пришла к профессору, он мне объяснил, что было не так, я спросила, а вот чего вам не хватило, чтобы поставить, допустим, эйку, типа 95? Он мне объяснил, это, Аружан, так-то, 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 и в следующий раз я уже получила там 96 или 97. То есть каждый раз это так работает, что вам нужно понять, чего хочет именно этот профессор, потому что у каждого... Это на самом деле такая, вы должны быть чуть-чуть хитренькими в этом плане, потому что каждый профессор, он хочет чего-то своего, и вам важно понять вот от этого ассаймента, чего он именно хочет. Особенно именно в сфере вот humanities, то есть где вы пишете эссе или там что-то субъективное, важно, допустим, назначить офис hours с профессором и понять, вот чего он ожидает. Чтобы, допустим, получить там 100, что нужно сделать? А не так, что вы просто пишете на шару как-то, грубо говоря. То есть всегда вот это вот, знаете, нужно найти подход. Это на самом деле такой чуть-чуть секрет успеха, да, так скажем, тех, кто получает много эек, нужно просто правда понимать, чего конкретно этот профессор хочет. А профессора все разные. Вот, поэтому всегда это помните и никогда не стесняйтесь писать им, но тоже не пишите грубо, пожалуйста, пишите, типа, нас же всех учили, как писать письма, вот. И профессора такие же люди, как мы, это нормально. Если вы чего-то не поняли, как я уже говорила, вы не тупой, вы просто там не поняли, это нормально. И профессор, это его работа объяснить вам, чтобы вы поняли, чтобы до вас дошло. И поэтому вот, пожалуйста, никогда не бойтесь, никогда не стесняйтесь. Спасибо большое, Аружан. Хафиз, надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. Да, спасибо большое. Окей. На этом у нас все, ребята. Спасибо вам большое, что пришли послушать наших великолепных спикеров сегодня. Досидели до самого конца. Аружан, спасибо тебе огромное, что ты пришла и поделилась своими знаниями, советами, своим опытом. Хороших вам всем выходных, хороших вам успешных мидок, экзаменов, whatever. Берегите себя. Вот. Спасибо всем большое. Можно я тоже быстро скажу? Спасибо вам большое, ребята. Это правда, как Катя уже сказала, это уже большой шаг, то, что вы пришли, то, что вы участвуете. Это очень круто. И я вам желаю крутой, такой интересной, успешной студенческой жизни и вообще в будущем. Всего вам классного. Вы все крутые ребята, правда, поэтому тоже не стесняйтесь, пишите, тоже можете у Малики спросить там мои контакты. Я с радостью отвечу вообще на все ваши вопросы. Поэтому вот спасибо вам большое, что вообще пришли.
Малика, тебе большое спасибо за приглашение. Мы с Маликой уже давно знакомы. Малика сама очень крутой пример такого человека, который успешен. Так что, Малика, тебе тоже спасибо большое. Спасибо, Arjan. Да, ребят, спасибо всем большое. И если что, я передвайзер, можете записываться, поговорим, поболтаем. Все, спасибо, до свидания. Всем пока, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.